हिन वीडियो में आऊं सिंधी ॿोली में बि ॻाल्हाईंदुसि ऐं उहा साॻी ॻाल्हि अंग्रेज़ी में बि चवंदुसि त जेके माण्हू सिंधी नथा सम्झी सघनि पाकिस्तान में या ॿिए किथे त उहे ॻाल्हि जेका आहे अंग्रेज़ी ॿुधी ऐं सम्झी वञनि. In this video I am going to speak in Sindhi language, and besides that I will keep translating that Sindhi content in English language for the reason that people all around the world from linguistic backgrounds can understand the content of this video. And this was the second reason. And first reason is that there is a test of mine regarding English proficiency test. So for that reason I think that this is a little bit chance of practicing English language. छो जो जॾहिं असां माना पब्लिकली ॻाल्हाईंदा आहियूं न इंग्लिश लैंग्वेज ऐं माण्हुनि जे अॻियां जेकॾहिं असां उहा माना कॉन्फिडेंस सां ॻाल्हायूं त माना आऊं ईअं पियो सम्झां त उहा प्रैक्टिस बि जेका आहे उहो अमल बि असर वारो थींदो. द रीज़न इज़ दैट when we are second language speakers of any language, and specifically English language, because it is a dominant language and we feel different kinds of anxieties before speaking it before public. So this is a little bit chance for me in that context, पर इहा ॻाल्हि ख़ासि कान्हे. इहो सबबु हिकिड़ो ॾिसिजे त ख़ासि कान्हे, इहो नंढिड़ो आहे, पर्टिकुलर आहे ऐं इंडिविजुअल आहे ऐं मूंखां तालुक़ थो रखे. ऐं अहम ॻाल्हि इहा आहे त जेके माण्हू सिंधी ॿोली नथा सम्झी सघनि, उन में ॻाल्हि नथा सम्झी सघनि, उहे जीअं ॻाल्हि सम्झनि, छो जो हीअ ॻाल्हि इलाही अहम आहे. तव्हां ॾिसंदव त साम्हूं जेका तस्वीर आहे उहा रोमसा जामी चांडियो जी धीअ जी आहे तस्वीर, ऐं उन खे पुलिस वारियूं ईअं पियूं खयूं वञनि जीअं माना कंहिं मवाली खे, कंहिं वॾे ॾोहारी खे खणी वञिजे. In this video, in this picture, you can see that Ramasa Chandio is being taken like the men who become addicted and who are in the condition of addiction and who are not conscious about their own condition, what they do or what they are doing. So when people take them into the rehabilitation centers, or when police takes high level criminals to jails, they take them by this way of carrying a person. Okay, let's continue. First I will talk about the Israel and Palestine case. Actually I was reading yesterday regarding the tussle between Israel and Palestine, and it has always been going on since I think I remember. I was a boy and I used to see these kind of pictures like this, as you have seen just now on the picture, in the sin of the Ramasa Chandio. And in that period I used to see on the TV that Israelis used to use bullets and Palestinians in revenge or in their defense used to throw stones on them, and they have been fighting since that time.
they are brave men, they are brave people. हाणे हीअ जेका तस्वीर जेका पाण हीअ ॾिसूं पिया, इहा माना ॿियो साॻियो केस जेको आहे हुते आहे फ़लस्तीन ऐं इसराइल में. इसराइल में जीअं इसराइल जी फ़ौज या पुलिस जेका बि आहे जीअं फ़लस्तीनियुनि सां कंदी आहे, उहे माना हीअ कयो वियो आहे हिननि खां माण्हुनि खां. माना हीअ सेफ समय जो ऐं रोमसा चांडियो इंटेलेक्चुअल्स आहिनि. सेफ समय जो खां आख़िरी मुलाक़ात थी मुंहिंजी, उहा ही कल्चरल फेस्टिवल हो हिकिड़ो हैदराबाद में, उते थी. ऐं हुन खां गॾु इंटरनेशनल माण्हू हुआ. इंटरनेशनल माण्हुनि जेके हुआ माना उन्हनि खे हुन स्टेज ते बि घुरायो ऐं उन्हनि खे माना रिप्रेज़ेंट पे कई कंहिं हिसाब सां जेको आहे पाकिस्तान में. ऐं रोमसा चांडियो जेका आहे उहा डॉक्टरेट करे आई आहे UK यूनिवर्सिटी मां. ऐं अॼु जेको थियो हो हुन में बख्शल थलो बि हो ऐं जामी चांडियो बि हो ऐं ॿिया बि हुआ जेके बि हुआ सभु माना समझदार माण्हू हुआ ऐं सुलझियल माण्हू हुआ, झेड़ो करण वारा कोन हुआ. मूंखे हुन TLP जे बारे में वधीक ख़बर कान्हे त उहे कीअं हुआ. Now you can see that this woman, daughter of Jami Chandio, has completed his Doctor of Law from UK, and another person, a famous person, Saif Samejo. I remember him at the last time I met him in Hyderabad when he was representing the cultural festival and he was representing international people. I was there at that place. I was taking notes. उते मूं नोट्स पे वरिता जेको कुझु हुननि ॻाल्हाए पई. सेफ समय जो उते हो, ॾाढो ख़ुशि हो, सभु माण्हू ख़ुशि पिए थिया. ऐं हिननि माना जेको आहे उहो जेको कमु करे रहिया आहिनि जेको इसराइल फ़लस्तीन करे रही आहे, हिननि माना अॼु इहो ॿुधायो आहे सिंध जी पुलिस ऐं सिंध जी जेका गवर्नमेंट आहे त असां बि इसराइल खां घटि न आहियूं तव्हां लाइ. मीन्स they are proving by themselves that they are not less than Israelis in conducting violence, in conducting terror against the people who are peaceful people and who want peace, justice. Anyway, moving further, this is in short, this situation you have seen in the picture, this situation actually is very much correspondent to the situation between Israel and Palestine. Moving further, the issue was of Dr. Shah Nawaz, who was brutally murdered by the police. It is considered a staged encounter. Then again, encounter to चयो वञे, इहो माना हिकिड़ो मर्डर हो. हिनखे इनकाउंटर चयो पियो वञे त इहो इनकाउंटर कयो वियो छो जो हुन मज़हब जे ख़िलाफ़ु माना जेको आहे ग़लति ॻाल्हायो वग़ैरह ही हो. It had been considered that he was speaking about religion and therefore encounter was necessary. Means it is justification, their justification. However, असां नथा मञूं इहा ॻाल्हि त हुन माना जेको आहे मज़हब जे ख़िलाफ़ु ग़लति ॻाल्हायो ऐं छा, ऐं इन करे जेको आहे हीअ अॼु इन करे हीअ सिंध रवादारी मार्च जेका आहे इहा कंडक्ट कई वई त जेको आहे दिस हैज़ बीन कंडक्टेड so that we can speak regarding the justice with Dr. Shah Nawaz. Justice must be provided. So the thing was about ideas, freedom of expression and opinions.
what is the meaning of going to press club and speaking? Actually, it is about giving ideas, giving opinions, so that we can defend uh, the person for whom we are speaking. इन जी इलाही ॻाल्हि थींदी आहे त जेको माण्हू खां कंहिंखां नाइंसाफ़ी थींदी आहे ऐं प्रेस क्लब ते वञूं ऐं उन जे बारे में असां ॻाल्हायूं. एंड द पब्लिक मस्ट लिसन, दे मस्ट लिसन द ट्रुथ. ऐं मुख़्तलिफ़ पार्टियूं जेके आहिनि उहे पंहिंजे हिसाब सां सच जेको आहे उहे ॿुधाईंदियूं आहिनि. हाणे TLP जेको आहे उन पंहिंजे हिसाब सां त सच ॿुधायो, तहरीक लबैक पाकिस्तान त जेको आहे डॉक्टर शाहनवाज़ ग़लति हो, ऐं जेका सिंध रवादारी मार्च इन पंहिंजे हिसाब सां अची ॻाल्हि थिए कई प्रेस क्लब ते त असांजी ॻाल्हि हीअ आहे, सच हीअ आहे. हिननि चयो थिए त असांखे इंसाफ़ु खपे, ऐं TLP ईअं त चयो त इहो जेको कुझु थियो आहे, एनकाउंटर थियो आहे, इहो सही थियो आहे. So actually this was the thing. This was about justice. This was about freedom of expression. What people want to say about some particular crowd or an individual person. ऐं आर्टिकल जेको 144 सेक्शन आहे, इहो जेको सेक्शन 144 आहे, इहो असल में हीअं आहे त माना मेन सबबु इन जो लागू करण जो ही हो, जेको काल्ह जो हो, उहो इहो हो त ही ॿई पार्टियूं जेके आहिनि, माना सिंध रवादारी मार्च, इन में मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जा माण्हू बि हुआ, गॾियल सिंधी हुआ, उहे ऐं तहरीक लबे पाकिस्तान पाण में विढ़नि न. इन करे जेको आहे सेक्शन 144 लागू कयो वियो. ऐं सेक्शन 144 इन करे हूंदो आहे त माना अचानक माण्हू विढ़नि न, ऐं विढ़ण जा माना तमामु वॾा चांसिस हूंदा आहिनि. इन करे मे बी वेपन्स हुजनि, हथियार हुजनि. Speaking about section 144, the thing is that section 44 is applied when there are big chances of violence between two parties or among more than two parties. Like it was considered that Tehreek Labbaik Pakistan and Sindh Rawadari March can fight between each other today. So it was the AIG, Additional Inspector of Police, Inspector General of Police, considered that the solution is section 144. उन्हें ये समझो तो 144 कलम जो को आयो हल्ला and commissioner approved. And commissioner approved नहीं गाल कही, हाँ सही है. And commissioner approved that it is the solution. Yeah, that is the solution. And ठीक है. हाँ प्रॉब्लम इतने है. Solution जो what was the solution? तहरीक लबैक पाकिस्तान जेका है वह प्रेस क्लब दे आई पे, ऐं सिंध रवादारी मार्च जेका आहे उहा प्रेस क्लब ते आई पे. पहिरियां जेको आहे सिंध रवादारी मार्च जो असां प्रेस क्लब ते अचूं था, ऐं पोइ जेको आहे तहरीक लबे पाकिस्तान उन जे रिस्पॉन्स में चयो त जेको आहे असां ईंदासीं, असां असांजी ॻाल्हि कंदासीं. सही आहे. First it was Sindh Rawadari March decided that we will go to the press club of Karachi and we will express our ideas and opinions regarding brutal murder of so-called state encounter. We will give opinions and ideas about that, freedom of expression, and we will demand for justice. And Tehreek Labbaik Pakistan, in defense to their ideology behind Dr. Shahnawaz's murder as the right ideology, they were saying that we actually असल में हिननि खां पुछो वियो तहरीक लबे पाकिस्तान खां त हू जेके न उहे
वञनि पिया जेको सिंध रवादारी मार्च वारा हुते जेके आहिनि उहे पंहिंजी ॻाल्हि करणु वञनि पिया त तव्हां छो था वञो, त हुननि चयो त असां असांजी ॻाल्हि था करणु वञूं, हू जेका ॻाल्हि कनि पिया इहा ॻाल्हि ग़लति आहे. Okay, means actually it was asked from the Tehreek Labbaik Pakistan that why are you going if they are going, means it is a sign that there can be a violation, and they say that whatever they are saying, their ideas and opinions are not correct, and therefore we are going to utter our own opinions and ideas. Okay, that was the case. माना ॿई पार्टियूं इहो हीअं हो त हू बि प्रेस क्लब जे सिंध आया थे पंहिंजी ॻाल्हि चवणु, ऐं तहरीक लबे पाकिस्तान में पंहिंजी ॻाल्हि चवणु आई थे. असल हाणे ॻाल्हि इहा आहे त ॻाल्हि चवण जी ॻाल्हि आहे ऐं ॻाल्हि ॿुधे पब्लिक, से आहे न प्रेस क्लब ते. पहिरीं ॻाल्हि त प्रेस क्लब ते हाणे हेतिरियूं कंडीशन्स, हिन इहो मूं कुझु पढ़ियो आहे हिन जे सेक्शन 144 जे बारे में. सेक्शन 144 जे बारे में आहे त माना इहो जॾहिं डपु हुजे त जहिड़ो थींदो पक, त माना जेको आहे उते पोइ 144 जेको आहे माण्हू मरण जो ख़तरो हुजे त या नुक़सान जो ख़तरो हुजे, पब्लिक प्रॉपर्टी जो ख़तरो हुजे, त उते सेक्शन जेको आहे 144 लागू कजे. ठीकु आहे, पर उते कंडीशन्स आहिनि 144 जे में, जेके कंडीशन्स आहिनि जेके 144 जे दौरान बि प्रोटेस्ट करे सघिजे थो ऐं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो राइट आहे. इहो लॉ में लिखियलु आहे. इहा हिकिड़ो लॉ वेबसाइट आहे लाहौर जी, उन में माना मूं ॾिठो त उते आहे त प्रोटेस्ट ऐं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आइडियाज़ ऐं ओपिनियन्स जेके आहिनि ॾेई सघजनि था, ऐं जेको आहे पीसफुल हुजनि. ऐं ही पीसफुल हुआ, ही पीसफुल वे हो. त 144 कलम लागू थियो त हुनजो मतिलबु इहो कोन्हे बिल्कुलु त चइनि खां वधीक माण्हू न थियनि ऐं प्रोटेस्ट न कनि. राइट आहे 144 जे कोड ऑफ इहो लॉ जेको आहे पाकिस्तान पेनल कोड में इहो इहा शइ आहे. मूं हुन इंटरप्रिटेशन पढ़ी आहे, उहो पढ़ियो आहे. सो section 144 is for a condition where there are too much chances that there could be violence and there people could be injured or people could die, and there can be a harm to public property or public peace. However, besides that, under section 144, also people and individuals and collective people have rights to express freely what they have to express. Even under the section 144, and there's the right of protest as well. ही सभु माण्हू जेके हुआ, जेके मूंखे हुननि जी कान्हे ख़बर TLP जे बारे में सही, ही जेके माण्हू हुआ सिंध रवादारी मार्च जा, हिन में पढ़ियल लिखियल माण्हू हुआ, इहे ई समझदार माण्हू हुआ. हिननि जेका आहे पंहिंजी ॻाल्हि पे रखणु चाहे, ऐं इहा सेक्शन 144 जे अंडर जेका आहे, जेका कानून जी इंटरप्रिटेशन आहे, त इहो 144 जेको सेक्शन आहे इहा ॻाल्हि अलो करे थो. These people were literate people, and under 144 section, people have right to peacefully express what they want to express with regards to some kind of justice. And I said that the people of Sindh Rawadari March, these were literate people, and I can say that many of them enlightened people, wise people, and they were peaceful, and I believe that they would not have wanted any kind of terror or violence. They just would have wanted that they must keep their word, they must utter their word, they were what they want to say. They just wanted justice, and it was a kind of protest
and it was a protest also against this ban of section 144, and this was the protest against the religious extremism which is going on in this country based on the illogical interpretations of the Islam religion's sayings, illogical interpretations. हा इन ई बारे में हो त ही जेको असांखे इंसाफ़ खपे ऐं जेको आहे मज़हबी जेको इंता पसंदी आहे उहा असांखे कान थी खपे, ऐं जेको ही बैन तव्हां 144 सेक्शन 144 हयो आहे इहो बि जेको आहे इन जे बि हिकिड़ी इहा ख़िलाफ़ु मूवमेंट हुई, प्रोटेस्ट इन जे बि हिकिड़ो ख़िलाफ़ु हो। 144 जो कहिड़ो कमु हो? द मेजर थिंग इज़ नाउ द प्रॉब्लम इज़ TLP was coming from one side and Sindh Rawadari March was coming from another side. They both wanted to express what they want, their opinions, their ideas, and if there were the chances of conflict or violence, what was the need of section 144? The situation was not too much intense which needed the section 144. Actually, the problem was of the management of the police, how the police performs their job. Actually, they were afraid that they could not handle this situation if the problem occurs, because the institution may not have been believing in their own performance. They maybe don't have confidence in their duty. This could be the reason, and solution to the problem could be twofold, I think. मतलब मसलो इहा 144 कलम जी ज़रूरत त कान पे ॾिसण में आई, एॾो वॾो मसलो माना न हो। हिकिड़ी सिंध रवादारी तहरीक ऐं तहरीक लबैक पाकिस्तान हुतां खां बि आई त पुलिस जेकॾहिं पंहिंजो कमु सही करे हा, सिक्योरिटी जो बंदोबस्तु जेकॾहिं सुठे नमूने करे हा, ऐं जेको आहे विच में हिननि जे में टसल या झेड़ो झटो या हिननि जे माण्हुनि खे पाण में वेझो न अचणु ॾिए हा, त इन तरीक़े सां मसइलो हल थी सघियो थिए। And another thing is that they could have managed time, and this is also connected to the security management. Means it could have been this way that they would have allowed Sindh Rawadari March at first, because they were first announced that they are going to have a march at the press club. They should have allowed them first to express their opinions and ideas so that public can listen them, and after 1 hour or after half hour they could have allowed TLP to come and express their ideas and their concerns, that the public can listen to them calmly. The situation could have been handled, but actually it seems that they know this all, the police knows, the commissioner knows that the situation could have been handled in that way by managing security properly and by controlling. The control is necessary. Control, I think, was necessary here to control both parties. Control in what sense? Control in the management of the expression of ideas. They could have controlled TLP to come after some time and then at the press club, and they could have controlled Tehreek-e-Labbaik Pakistan. They could have controlled
Sindh Rawadari March to clear the ground after expressing their ideas and opinions at the press club in 1 hour. This could have been possible, and other option was also possible, that if both parties come at that point altogether, there could have been an open discussion between both parties. For example, a distance of 50 meters. It was possible that a distance of 50 meters could have been made, so that leaders of the Tehreek-e-Labbaik Pakistan and leaders of the Sindh Rawadari March could express, and even they may contradict, or they could have a dialogue regarding the same issue peacefully, calmly, on the situation at the press club, online and live. What do you think about this idea? I think it would have been a tremendous idea. Peacefully they are talking, smiling, and reaching at the conclusion. I think it is a broad sense idea of the Socratic idea. There were possibilities to handle this situation. There was not, I think, any need of Section 144, which is brought from the British area legal framework. To manage the public safety and peace and order. So you see, this is the peace and this is the order. This is clear terror produced by the police and institutions themselves. They are terrorizing. If they had the doubt, or if they were afraid that there could be violations and people can die, then I have told possibilities. Three possibilities. I told these in English. माना ही मसलो जो आहे हल थी सघियो थे. सेक्शन 144 जी ज़रूरत एॾी ख़ासि कान हुई, मूंखे ईअं थो लॻे. पहिरीं ॻाल्हि त हीअं थी सघियो थे त माना आवाम जेका सिंध रवादारी मार्च जेका आहे उहा पहिरियां वञे हा प्रेस क्लब ते, उहा पंहिंजा ओपिनियन्स, पंहिंजा ख़्याल जिन जो इज़हार करे हा, ऐं उन खां पोइ हू जेको आहे उहा जॻह छॾे वञनि हा, उहो पंहिंजो कमु करे, पंहिंजा आइडियाज़ माण्हू उन्हनि खे ॿुधनि हा कामलेसली, ऐं उन खां पोइ जेको आहे तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान अचे हा, उहा पंहिंजा आइडियाज़ ॾे हा, उन्हनि खे माण्हू पीसफुली कामली ॿुधनि हा. हिकिड़ो इहो सॉल्यूशन हो, जो अंग्रेज़ ॿुधायो. ॿियो हीउ ॿुधायो त हीअं थी सघियो थे त ॿई जेके हिन पार्टियूं अचनि हा ऐं हिक ॿिए साम्हूं 50 मीटरनि जो फ़ाइदो रखनि हा ऐं ओपन डायलॉग कनि हा पीसफुली कामली, त माण्हू जेके हुन सां गॾु आहिनि, वर्कर्स, कारकुन जेके आहिनि, उहे ॿुधी सघनि हा त छा पियो हले, छा पियो थिए, त ग्राउंड रियलिटी ताईं माण्हू कंक्लूजन ताईं पुॼी सघे हा. हाणे ॿ ऑप्शन आहिनि, माना ईअं थी सघियो थे. ऐं हा, जेकॾहिं ईअं पॉसिबल न हो त हुननि में विच में डायलॉग थिए त पुलिस उन्हनि खे कंट्रोल करे सघी थे. पुलिस त आहे कराची में इलाही आहे, उन्हनि ई जॻहियुनि ते सभु अची सघी थे. Police could have been there and it could have managed the protest. How to manage the protest? That protest must go on and people say their word. ये थी सकियो थे, ये possible हो, but problem seems that police was not concerned regarding the word of the TLP and regarding the word of the Sindh Rawadari March. It was actually concerned with the danger
or they were afraid of the word of the Sindh Rawadari March, because there were intellectuals, there were wise people, there were intelligent people as well, and they were afraid that the public would listen to them, and the public would accept them that they are right. And थी सघे थो maybe some public may accept TLP that they are right, त हू सही आहिनि, पर गवर्नमेंट जेका आहे उहा ॾिनल ई इन्हनि ॻाल्हियुनि खां, हिननि जी ॻाल्हियुनि खां, ख़ासि करे जेको आहे सिंध रवादारी मार्च, छो जो इहा बिल्कुलु पुलिस जेको कमु कयो आहे उनजे ख़िलाफ़ु हुई. स्पेशली गवर्नमेंट वॉज अफ्रेड ऑफ द people of the Sindh Rawadari March, because there were collective people from different political parties. तहरीक लबे पाकिस्तान खे ऐं सिंध रवादारी मार्च खे हिननि हिकिड़ी जॻह ते कोन पियो अचणु ॾिनो, ऐं पाण जेका आहे पाकिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट पई हले, उहो हिकिड़ी जॻह ते हले पई. मीन्स कोलिशन गवर्नमेंट इज़ गोइंग ऑन, बट कोलिशन ऑन द प्रेस क्लब इज़ नॉट रिक्वायर्ड. दैट इज़ नॉट acceptable. That is not acceptable. The violence would occur. Why will violence occur if you do your job? जेकॾहिं पंहिंजो कमु कजे सच्चाई सां त वायोलेंस जेको आहे उहो छो थींदो, कोन थींदो. मीन्स वी डोंट बिलीव इन आवर सेल्स. वी हैव रेंजर्स, वी हैव पुलिस. They both could have handled the situation, and there had not been any kind of this nonsense. I mean, a kind of hard injustice, a kind of very much hard injustice. Means how a doctor of law is being taken, the daughter of the prominent writer Jami Chandio, how is being taken, and how Saif Samojo, means his shirt was being torn apart. What was this? This was, at that time, this was Palestine, wasn't it? इहो माना कीअं हो त माना ही सिचुएशन सॼी ऑर्गनाइज़ करे सघिजी पे सेक्शन 144 जी ज़रूरत ई कान हुई. ऐं हीअ जेको टेरर पुलिस पाण अची फ़लस्तीन वांगुरु कयो आहे, जीअं हुननि इसराइल थी करे, डॉक्टर ऑफ जेको आहे ला आहे उनखे हीअं खयो पिया वञनि, ऐं जेको आहे उन सेफ समेजो जी खमीज़ वग़ैरह ही उन्हनि फाड़ी आहे, ऐं उन खां पोइ बि हुनखे शाबाश हुजे जो हू अची खिली करे स्माइल करे, ऐं हू माना जेको आहे स्पीच पियो ॾिए, ऐं हू ॿुधाए पियो हा या शाबाश हुनखे, हू कॉन्फिडेंट हो. माना हुन जेको सेफ समेजो इन्हनि जी इहा जेका हरकत हुई न खमीज़ पाइण वारी, हुन पुछो ई कोन इन हरकत खे, छो जो हुनखे इन ॻाल्हि जी कान्हे परवाह. हुनजो वर्ड ऐं अॼु जेको थियो, असां सिंधियुनि जो जेको वर्ड रखिजो ऐं असां जेको कयो, इहा ॻाल्हि हुन लाइ इम्पोर्टेंट हुई. ऐं हुनखे चवां थो त हू दिलेर हो जंहिं हिननि जी इन हरकत खे पुछे ई कोन हुन, ऐं असां नथा पुछूं. कावड़ त आई पे, कावड़ तां ॻाल्हाई त हीअ ॻाल्हाइण लाइ इलाही कुझु आहे. एक्चुअली वाट एवर आई एम टॉकिंग, मे बी देर आर न्यू आइडियाज़, नयूं ॻाल्हियूं हुजनि, ऐं जेको कुझु ॻाल्हाईंदो हुजां इन में मुंहिंजियूं ॻाल्हियूं हुजनि, पर इन कावड़ तां ॻाल्हाई त दिस इज़ एक्चुअली वाट आई एम स्पीकिंग. इट इज़ एक्चुअली द मैनेजमेंट ऑफ द एंगर. आई एम मैनेजिंग एंगर. I should not need to speak here, because all the writers, all the intellectuals have been speaking for centuries on these kind of issues. And I say that if there was Che Guevara, he also would have said similar word. There's nothing to speak about the situation. This is only the management of the anger. I'm managing anger, as Santos said, speaking in 2021. He was in an article. He had spoken about the issue of Palestine and Israel. In that article, he said that what I am speaking is that I am managing anger. This is anger management. ऐं जेॾी महिल मूं इहो वीडियो ॾिठी, ऐं मूं सुबुह खां वठी जेको आहे इलाही जेकर अखियुनि में पाणी बि अची वियो,
ॻोढ़ा माना जेके आहे पर मूं कंट्रोल पे कया ऐं उन ॻाल्हि खे मूं कीअं थिए कयो, मूं मुंहिंजी भेण खे सॾु करे उनखे ते ॿुधायो त हीउ ॾिस छा पियो थिए, हीउ छा पियो थिए. I was crying, there were tears, there were emotions, there was anger. Every time, I don't know, God knows, uh, even right now, the tears are coming, but I am handling them. God knows that more than 15 or 20 times my eyes were full of tears, but I did not let them to fall down. I don't know why I didn't let them. I think I managed those tears, that victimhood, which is not for me a victimhood. That is not a victimhood for me. इहो माना मुंहिंजे लाइ ईअं कोन्हे त असां हीणा आहियूं. न, ॻोढ़ा आया पिया, उहे वण कोन ॾिनासीं, इहो इन करे कोन ॾिनासीं जो असां हीणा कोन्हूं. असांखे कावड़ अचे थी ऐं या तव्हां नानक साहिब जी असां हुन कावड़ खे मैनेज था कयूं, चई हिक ॿिए सां ॻाल्हाए ॻाल्हियूं करे. ऐं इहो मूं मुंहिंजी भेण खे बि ॿुधायो. आई वॉज स्पीकिंग टू माई सिस्टर एंड इवन आई एम शॉक्ड, टू मच शॉक्ड. Therefore, I am making this video to manage the anger. ऐं ॿी इहो सभु बात माना मूंखे जेका ख़बर आहे, मूंखे जेका ॻाल्हि सम्झ में अचे पई, इहो माना सोशल मीडिया ते ॿुधायां त ॿिया माण्हू ॿुधनि. एंड another reason is that I want to tell you what I think about this issue. ऐं हींअर सोचां पई त हिन इशू जे बारे में छा सोचे. This is only the expression of emotions. And permission, regarding permission, there is, if we believe that police and commissioner, they were right in imposing section 144, if we believe, okay, if I believe, they were right, because there could have been chances of violence between TLP and Sindh Rawadari March. And simply put, I'm repeating it, I don't believe. Actually, I believe in the sense that, I believe in one sense that they should have implemented, if they had implemented the section 144, then they should have permitted permission to the Sindh Rawadari March, who were actually protesting in favor of Dr. Shah Nawaz brutal murder. Dr. Shah Nawaz brutal murder, and they were intellectuals, they were literate people. Any one of them, I am sure, did not have think about any kind of violation or terror. And it was a member of TLP, though the people who burned the vehicle of the police, those were the members of the TLP, not Sindh Rawadari March. So they could have implemented they could have practiced the imposition of section 144 on the TLP, because they violated. They were coming after. They were coming to confront Sindh Rawadari March. उहे पे आया हिननि खे कन्फ्रंट करणु, हिननि खां माना मुंहुं आॾो करणु. तहिड़ी कल्ह उहे पाकिस्तान वारा पे आया, ऐं उहे हुआ जिन पोइ अनाउंस कयो, उहे हुआ जिन पुलिस जी गाड़ी साड़ी. So section 144 was implemented, that is right, I believe, okay. So they should have practiced it
on the people of TLP imposition, because there was the need of it, because they are coming to confront others, and confront in a sense, I don't know in what sense, but that would not have been a good sense. It was the conflicting sense. जो जड़े रेटे वारो मामलो थी सके थे. A kind of extremism, जो extremism हो थी सके थे, that was an extremism. The section, if it was implemented, section 144, it could have been handled in that particular way. And if we reach at the conclusion, if there was not any need of the section 144, and police could have managed the situation. Now the problem with them is that they, in the past, they had not handled these kind of situations because of their what I say, laziness, or what is the opposite of bravery. They had not did that in the past, and therefore they are afraid to handle these situations in the future. Actually, the problem was the management. Police should have done its job. There is much to talk about. What to talk about? There are many things to talk about. The talks can't ever end. This is just a anger management. भाई अजीब पियो लॻे ई माना हिकिड़ो सम्झ में ई ॻाल्हि कान पई अचे त हिकिड़ो हिन दौर में असां सभु पंहिंजे पाण खे सिविलाइज़ था चऊं, ऐं ख़ासि करे सिंध में, जेका सिंध माना ईअं आहे त सिंध जा माण्हू जेके आहिनि माना उन्हनि खे जेको चयो थो वञे त अमन पसंदि माण्हू त उहे जहिड़ो जटो नथा चाहिनि, पर ही पुलिस पाण पई माना करे दहशतगर्दी माना जेको आहे उहो मैनेज सिचुएशन खे नथा करे सघनि त हाणे ही कमु पिया कनि. अजीब ॻाल्हि आहे यार. फिलासफर चवंदा आहिनि त फिलासफ़ी अॼु जे दौर में त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो दौर पियो अचे, इन करे फिलासफ़ी खे माना पुछणु में पवंदो आहे, पर फिलासफ़ी जो मतिलबु आहे वंडर, ऐं वंडर असांखे अॼु मिलनि था हिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दौर में. I have a final question. Is this not a wonder and a very bad, a very corrupt, a very violent, a very terrorist wonder of the acts of the police department and of the government of the Pakistan? Isn't this a wonder, a horrible wonder? ही माना हिकिड़ो तजुर्बे जी ॻाल्हि कान्हे, वॾी तजुर्बे जी ॻाल्हि आहे. फिलासफ़ी मौजूदु आहे अॼु बि, इहा तजुर्बे जी ॻाल्हि आहे. दिस इज़ फिलासफ़ी. माना जेकॾहिं इहो सोचूं त सुकरात अॼु जे दौर में हुजे हा, ऐं हीउ ॾिसे हा इमेज, हू छा चए हा, हू चए हा त ही कमु त उहो अॾे बि हलिया, तव्हां अञा ताईं माना ही कमु पिया कयो. ऐं हे औरत हे डॉक्टर ऑफ मतिलबु जेको आहे लॉ कयो आहे यूके मां, छा चइजे बसि, व्हाट टू से. असां उहा ई ॻाल्हि चवंदासीं, हिकिड़ो जेको लफ़्ज़ आहे न, ॿिनि लफ़्ज़नि में शर्म कोन थो वठे तव्हां हिन सिंध गवर्नमेंट खे ऐं सिंध पुलिस खे जो तव्हां हीउ कमु कयो आहे. You don't have any kind of shame. Shame on you. महिरबानी ॿुधण लाइ. पाज़िज़ आहिनि, पर बसि इहा ई ॻाल्हि आहे. ॻाल्हि चवण जा तरीक़ा हूंदा आहिनि, ईअं त असां चई सघूं.